Yes. Okay, recording started. Hello everyone. This is Supriya Kulkarni. Good evening. I am your software engineering tutor from today. Uh, Before starting lecture, I will give you my detailed introduction. As I told you, my name is Supriya Kulkarni. I have completed MSc Computer Science as well as software testing course. I have around 6 years of teaching experience, and I have done my teaching in computer science and applications for BCA, BCS students. I taught various subjects like your software engineering. I have taught also various programming subjects, C, C++, Java, web technologies, and all. Also databases. So from today, we will uh, see software engineering. Last lecture, I have shown you your syllabus. You have three books. In that, you have four units, and each and every unit we can see various concepts related to the software engineering. So today we will see first unit from your book one. So let me share firstly my screen. Uh, yes, everyone able to watch screen? Yes, Sabina ma'am. screen? Okay. Oh, okay. Your subject code can be MCA 034. Subject name would be software engineering. It is book 1 and unit 1, software engineering and its models. So, in that objectives or whatever agenda for the unit 1 can be defining software engineering, understanding the evaluation of software engineering, understanding the characteristics of software engineering, learn about phases of software development life cycle, understand software development model. All these things can be inside the agenda of today's class. So, what is software engineering? So, before software engineering, last lecture we have discussed about software and their types. That is, what is software, what is hardware, what is difference between software and hardware. Also, what are the types of software, like system software, application software. Okay, so tell me what is software. Quickly, it is not so much difficult. Quickly tell me what is software. We will switch to the actual software engineering. It is fundamental concept. Yes, software is, yes. Yes, Dinesh this side. Software is the data and programming applications. Okay. Uh, Sorry. Okay. Software engineering is what? Software engineering is, sorry, software is what? Software is set of instructions. Okay, last lecture I have told you set of instruction. We can say data or program. Means software is what? The instruction. Through that instruction, the employee or user can complete their task. So it cannot be the physically touchable part, just like opposite of hardware, because hardware can be physically visible and touchable, like monitor, keyboard, and all. But software is a program, instruction, data through which task can be completed. Any task or any work given to the user or employee, it can be completed. So software is what? It is set of instruction used to perform the particular task. There are two types of software. Which are that?
system software, and application software. Last lecture we have seen, please answer. It is not just like one to one communication. You have to answer, so you will be prepared for exam. सो आपण जर वन टू वन कम्युनिकेशन ठेवलं तर त्याचा उपयोग होणार आहे. तुम्ही जर मी सांगायचं आणि तुम्ही फक्त ऐकायचं आणि मग पीपीटी वाचायची, मग ते तुम्हाला जास्त हार्मफुल होईल. बिकॉज तुम्ही जर क्लासमध्येच वन टू वन कम्युनिकेट झालात तर तुम्हाला इझी होईल एक्झामसाठी प्रिपेअर होणं. सो व्हॉट इज सिस्टम सॉफ्टवेअर? टेल मी क्विकली. Last lecture we discussed that system software can be one of the software which can allow us to run other softwares or to function other softwares. मी तुम्हाला एक बेस्ट एक्झाम्पल सांगितलेलं की ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेअर थ्रू विच यू कॅन रन व्हेरियस ॲप्लिकेशन्स. तुम्ही ऑपरेटिंग सिस्टम म्हणजे फॉर एक्झाम्पल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10, विंडोज whatever, or Linux operating system, Mac operating system. These are system softwares through which you can run any of the application software. Okay, so system software can be the software which can helps to run application softwares. And what is application software? Application software can be one of the software through which you can run or perform any of the tasks given to you. जस्ट लाईक मी तुम्हाला सांगितलं की मायक्रोसॉफ्ट वर्ड तुम्ही यूज करताय टू परफॉर्म एनी ऑफ द टास्क. सो मायक्रोसॉफ्ट वर्ड काय आहे? ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहे. ठीक आहे, इथपर्यंतची कन्सेप्ट आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिली होती. अँड आपण सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगला स्विच झालो होतो. सो व्हॉट इज सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग? द सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग इज व्हॉट it is defined as a process of analyzing user requirements and then designing, building, and testing software application which will satisfy those requirements. सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग काय? एक प्रोसेस आहे टू अनालाइज युजर रिक्वायरमेंट्स. युजरच्या रिक्वायरमेंट्स अनालाइज करणे, देन त्याच्यावरती डिझायनिंग, देन बिल्डिंग मीन्स कोडिंग ऑन दॅट डिझायनिंग, and then testing that code, and finally deploying that software to the customer, which is software engineering basically. So evaluation of software engineering, as I told you that in 1960s and before that software engineering concept is not in existence. So at that time many crises can be occurred. Means in development process many crises, many difficulties can be occurred. So how software can be evaluated? That software evaluation is term which refers to the process of developing software initially, then timely updating it for various reasons. That is to add new features or to remove, uh, uh, we can say, old concepts or old functionalities. सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग म्हणजे काय? बेसिकली कशासाठी यूज केलं गेलं की तुम्ही ज्यावेळी सॉफ्टवेअर डेव्हलप करता, वेन वी डेव्हलप वन सॉफ्टवेअर, सो इन प्रिव्हियसली इन ओल्ड एजेस when software can be developed, then adding new feature to the software or removing oldest features from the software is very difficult job, and due to that software engineering can come in existence. सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगमुळे तुम्हाला नवीन फीचर्स ऍड करणं, तुमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये नवीन व्हर्जन्स ऍड करणं आणि ओल्ड जे नको आहे ते रिमूव्ह करणं इझी झालं. त्यामुळे सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगची कन्सेप्ट एक्झिस्टन्समध्ये आली आणि त्याचे फायदे काय काय होऊ लागले तर तुमचे क्रायसिस रिझॉल्व्ह होऊ लागले. व्हॉट इज द सॉफ्टवेअर क्राइस? सॉफ्टवेअर क्राइस म्हणजे काय? That I have just now told you. It was in 1960s when many software projects can be failed. 1960s च्या एज मध्ये many software development processes can be done and that can be, many of them can be failed. बऱ्याच सॉफ्टवेअर मध्ये डेव्हलपमेंट व्हायची आणि फेल व्हायचे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रोसेसेस. ड्यू टू व्हॉट? देर इज नो प्लॅनिंग for that software development process. There is no any
cycle used for that software development process. Also, you cannot add new functionality easily in your software, as well as you cannot remove unwanted functionalities from that software. So it is very hectic to develop that software in 1960s. Many software become over budget. Software development is also over budget, means it can exceed the budget for software development. Also, their outputs can be unreliable. Unreliable outputs means expected outputs, actual output can be very different than the expected output of customer. कस्टमरचं जे काय एक्सपेक्टेड आउटपुट आहे किंवा कस्टमरला जे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आहे, सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन आहे, तसं ऍप्लिकेशन डेव्हलप होत नव्हतं. अनरिलायबल सॉफ्टवेअर कॅन बी डेव्हलप्ड. ऑल्सो एक्सपेन्सिव्ह सॉफ्टवेअर कॅन बी डेव्हलप्ड and their expenses for maintaining software can be also exceeded. Also, the large software was difficult to develop and it is quite expensive. मोठे सॉफ्टवेअर डेव्हलप करणं, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेअर, छोटे छोटे ऍप्लिकेशन्स डेव्हलप केले जात होते. बट लार्ज अमाउंट ऑफ डेव्हलपमेंट कॅन बी समवॉट डिफिकल्ट इन दोज एजेस. Also quite expensive for maintaining. Also, lots of software are not able to satisfy growing requirements of customer. As I told you, new requirement came from customer. Suppose that requirement can be gained from customer. तुम्ही requirement gather केल्या customer कडून. For example, you can develop hospital management system. So firstly, you can analyze what are the requirements of that hospital. After that, you can design on that requirement. After that, you can code for that requirement. And then some new requirement can be came from that hospital. Then it is quite difficult in the 1960s or before that. So new, or we can say, to satisfy the growing requirement of that customer is not satisfied there. Also, complexities of software projects increased. Complexity increased झाले. Whenever its hardware capability can be increased. Hardware requirements means what? That software is, we can say, platform dependent in those ages. तुमचं कुठलंही सॉफ्टवेअर असेल ना, प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट असायचं की ते पर्टिक्युलर हार्डवेअरवरतीच रन होत होतं. इट कॅन रन ऑन पर्टिक्युलर हार्डवेअर ऑर पर्टिक्युलर सिस्टम, or we can say particular operating system. These are complexities. Also, the demand for new software increased faster compared with ability to generate new software. So ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम्स तर होतेच की एक्सपेन्सिव्ह होत होतं, ओव्हर बजेट होत होतं, डिफिकल्टीज इन डेव्हलपमेंट ऑफ बिगेस्ट वी कॅन से सॉफ्टवेअर. Also, new growing requirements, that is new requirement came from the customer, so it is also difficult to manage that requirement inside the development process. So from that complexities, demand for new software is also increased faster as compared to the ability to generate new software. So these are the crises for software. And what is the solution for that crisis? हे सगळे क्रायसिस म्हणजे ड्रॉबॅक्स झाले पूर्वीच्या डेव्हलपमेंट प्रोसेसमधले. सो ह्याच्यावरती रिझॉल्युशन किंवा सोल्युशन काय आहे ते आपल्याला आता पाहायचं आहे. सो द सोल्युशन कॅन बी, solution to the problem was transforming unorganized coding efforts into the software engineering discipline. Unorganized coding effort means organization is not there because no any software development process model is not used there. Only development can be done as a, we can say, work, or we can say task given to the user. No planning behind that, no any contribution, or say partitioning, or say parallel work is done inside that. So in software engineering, all these crises can be resolved. That is what the organized coding efforts are converted into software engineering discipline.
So these engineering models helps the companies to streamline the operations and deliver the software meeting customer requirement. Means what? These engineering मॉडेल्स म्हणजे सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगमध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल ही एक डेव्हलपमेंट प्रोसेस आहे. त्याच्या अंडर बरेच मॉडेल्स आहेत. ते मॉडेल आपल्याला पुढे जाऊन स्टडी करायचे आहेत. सो बाय युझिंग दोज मॉडेल्स companies can develop a good product which can satisfies the customer requirements. So after 60s, in 1970s, we can saw the widespread use of software engineering principles. 60s नंतर 70s मध्ये the slight use of software engineering principles can be seen. Then in 1980s, we can saw the automation of software engineering process. Also the growth of computer-aided software engineering. Means again some next version software engineering can be used here. And in 1990s, we have seen the increased emphasis on management aspects, then project standards of quality and process, just like ISO 9001. ओके. सो जसं मी सांगितलं की 60s मध्ये खूप क्रायसिस येत होते. सो 70s 80s आणि 90s मध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगचा लिस्ट अमाऊंटमध्ये, आफ्टर दॅट मोस्ट अमाऊंटमध्ये, अगेन बेटर अमाऊंटमध्ये यूज केला जाऊ लागला आणि तुमचे सॉफ्टवेअरचे पहिली म्हणजे क्रायसिस हे थांबले गेले आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रोसेस गेट बेटर सोल्युशन अँड ऑल्सो मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. Growing customer requirement means what? Growing customer requirements means what? The requirements, each and every requirement come throughout the development process. तुमच्या डेव्हलपमेंट प्रोसेसच्या फक्त स्टार्टिंगलाच रिक्वायरमेंट आल्या पाहिजेत, त्यानंतर रिक्वायरमेंट घेतल्या जाणार नाहीत, त्या फुलफिल होणार नाहीत. हे जे 1960s मध्ये होत होतं, बिफोर 1960s मध्ये होत होतं, ते सगळं थांबलेलं आहे ड्यू टू सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग. बिकॉज ॲट एनी स्टेप throughout the development process, at any step, customer can provide new requirement and that requirement can be fulfilled by software engineering. Okay, are you getting my point? Hello, hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please answer that. I will able to check what is your reply or what is your feedback. So please answer. Also, we have seen last lecture characteristics of software engineering. From that, first would be functionality. Functionality refers to the degree of performance of the software against its intended purpose. Okay. व्हॉट इज फंक्शनॅलिटी? लास्ट लेक्चरला आपण हे पाहिलेलं आहे. फंक्शनॅलिटी म्हणजे काय? आता सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघतो आपण. म्हणजे सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग तुम्हाला असं काय प्रोव्हाइड करतंय ज्याच्यामुळे पूर्वीचे क्रायसिस, पूर्वीचे क्रॅशेस ऑफ वी कॅन से डेव्हलपमेंट प्रोसेस ऑर प्रोजेक्ट्स हे रिझॉल्व्ह झाले. सो फंक्शनॅलिटी, इट कॅन गिव्ह द डिग्री ऑफ परफॉर्मन्स ऑफ सॉफ्टवेअर अगेन्स्ट इट्स इंटेंडेड पर्पज. फंक्शनॅलिटी तुम्हाला काय करते? परफॉर्मन्स इन्क्रीज करते. तुमच्या डेव्हलपमेंट प्रोसेसचा परफॉर्मन्स इट कॅन इन्क्रीज द परफॉर्मन्स ऑफ सॉफ्टवेअर अगेन्स्ट युअर पर्पज. तुमचा जो काही पर्पज आहे तो इझिली फुलफिल व्हावा यासाठी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग तुमच्या बेसिक डेव्हलपमेंट प्रोसेसचा परफॉर्मन्स इन्क्रीज करते. रिलायबिलिटी, ॲज आय टोल्ड यू, रिलायबिलिटी मीन्स वॉट? ॲबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेअर टू प्रोव्हाइड डिझायर्ड फंक्शनॅलिटी अंडर द गिवन कंडिशन. सॉफ्टवेअरची ॲबिलिटी, the ability of software to provide desired functionality means required output provide करणं in reliable manner, which can be the reliability. Usability means what? Which refers to the extent to which software can be used with ease. With ease means what? Easily used. Means user interface can be better for each and every software, which can be usability. Because of what? Usability, that every user is not aware with the coding of or with the designing of your software. Suppose you are a developer and you can develop the software.
So you are aware with the coding, designing, and what are the basic things inside the software. But user is not aware with the coding part and designing part or whatever inside the software. So usability means what? User can easily use your application, developed application. So user interface, that is whatever, suppose login form you have developed here. So better user interface means what? User can easily see where you can log in first. Then user can easily see the login ID and password field, where he can add their credentials, ID and password field. And user can easily click on button, and user can log to the next page, that is home page of your application, which is the user interface. So better user interface can be provided for user through the software engineering, so their characteristics is usability. The next can be efficiency, which will refers, just a minute guys, I will add some people's. Okay. Okay. Efficiency, which refers to the ability of user to use system resources in the most effective and efficient manner. As I told you, usability means what? Better user interface. User can easily use your application without making any harm or without making extra efforts. User can easily use any of the application. Suppose you have developed one application for hospital management system, as just now I have told. हॉस्पिटलसाठी तुम्ही एखादं ॲप्लिकेशन डेव्हलप करताय. सो हॉस्पिटल टीम कॅनॉट अवेअर विथ देअर कोडिंग or whatever you have done throughout the life cycle of development, but they can use that software in efficient manner. So it can be usability. त्यांना व्यवस्थितपणे तुमचं तुम्ही डेव्हलप केलेलं ऍप्लिकेशन वापरता आलं पाहिजे. देन दॅट वुड बी युज्ड. देन इट कॅनॉट बी युज्ड otherwise. So usability feature and efficiency is what? Which refers to the ability of software to use system resources in most effective and efficient manner. Means system resources. So independent of operating system, independent of hardware and software, your system should be run on any platform, which is efficiency. It can able to run on any system resource. It can accept any system resource. तुमच्या सिस्टमचे resources, whatever, it can be printer, mouse, keyboard, monitor, and also operating system basically. So those resources can be easily used, or it can be easily accessed by your application. It can be efficiency, and it can be given by software engineering only. Next would be maintainability. So what is maintainability? Inside the software engineering, it can refers to the ease with which the modifications can be made in software system to extend its functionality, to improve its performance, and or correct the errors. As I told you previously, we cannot make any modification in software development process after getting the requirements late, or we can get the requirement from customer in very late manner, that is in a coding process. We have in a coding process and we get some new requirement from the customer, then it is very hectic job in previous ages. But in when we use the software engineering, it is very easy, because inside the maintainability characteristics, we can easily make modifications in our software at any phase. At any phase you can make modification to extend the functionality. Means we can make various versions. आपण बघतो की विंडोज 8 झालं, त्याच्या आधी विंडोज 7 होतं, एक्सपी होतं, आता सध्या आपण विंडोज 10, 11, 12 वगैरे वगैरे वापरतो. अजून पुढे जाऊन बरेच विंडोजचे व्हर्जन्स येणार आहेत. इट कॅन बी ड्यू टू द एक्सटेंडेड फंक्शनॅलिटी of that application. Okay,
So, due to software engineering, under maintainability characteristics, we can extend the functionality of your software application in easy manner. Also, improve the performance. Why we make next version? Because in previous version there are some conflictions, or we can say some, we can say conflicts. Due to that conflicts, we can develop the next version. So to improve the performance or to correct some errors in a previous code or version, we can extend the functionality using maintainability inside the software engineering. And then next is the portability. It can refers to the ease with which software developers can transfer the software from one platform to another platform without making any change in your code. As I told you, what is in a last characteristics, that portability means what? Independent of platform, whatever. It can be Windows, it can be Linux, it can be Mac, or it can be one laptop, it can be second laptop, it can be one computer. So without we can say without making any dependency on particular platform, your application developed software can be easily transferred from one platform to other platform. It can be one laptop to another laptop, or it can be one operating system to another operating system without making any changes or making minimum changes. We can make or we can run your application from one platform to another platform inside the portability. In simple terms, we can say that it refers to the ability of software to function properly on different hardware and software platforms without making any changes. As I told you, different hardware means what? एका लॅपटॉपमध्ये आहे तुमचं ॲप्लिकेशन, ते तुम्ही दुसऱ्या लॅपटॉपमध्ये किंवा दुसऱ्या एखाद्या डेस्कटॉप कॉम्प्युटर सिस्टीममध्ये ट्रान्सफर करताय. इट कॅन बी इझिली युज्ड विदाउट मेकिंग चेंजेस. आणि जसं सांगितलं प्लॅटफॉर्म, तर तुमचा आहे तो विंडोज आहे, तुम्हाला लिनक्सवरती रन करायचं ॲप्लिकेशन, इट कॅन बी इझिली रन. So these features or these characteristics given to the software application or developed project is due to software engineering. Okay. Then next would be robustness. Last lecture I have told you what is robustness. It refers to the degree to which software can keep on functioning in spite of being provided with invalid data. Robustness means what? It is actually application of Java language. Java is a robust language. Last lecture I have told you that. Robustness कशाला रेफर करतोय? The degree to which software can keep on functioning in spite of being provided with invalid data. Suppose you have passed invalid data to the software. So previously, at that time when you can pass invalid data to the software, it cannot function well. It can make some errors, it can be crashed due to that invalid data. But due to software engineering, robustness came to your product, or we can say application, so it can keep functioning in spite of invalid data. It can resolve that invalidity of data inside the robustness. And last would be integrity, which refers to the degree to which unauthorized access to the software or data can be prevented. Just like in web application, it can be justly likelihood that unauthorized access can be uh, happen for your websites or web applications. So integrity helps you to prevent your software or data from unauthorized access by providing integrity. These are the characteristics of software engineering. Okay. Any doubt from that? Please answer. It is your revision actually. So please answer me any doubt from that. Quickly answer me. Hello. Hello. Hello.
Please answer. Otherwise, I will stop. Hello. Anyone, please answer. Otherwise, I will stop. मॅम आवाज येत नाहीये क्लिअर. So please tell me na. नाही काय म्हणताय ते ऐकूच येत नव्हतं मॅम. सो कॅरेक्टरिस्टिक्स सगळ्यांना ऐकू आल्या का? हो मॅम सर्व ऐक. ओके. सो मी आता तुम्हाला आन्सर करा म्हणते तेवढं फक्त ऐकू आलं नाही का? नाही मॅम तुमचा आवाजच येत नव्हता. ब्रेक होऊन येत होता मध्ये मध्ये. So please tell me when any confliction or fluctuation in my voice or any problem in microphone occur, then please tell me quickly. Otherwise, we will lost our time. So characteristic, everything inside the characteristics. Are you clear? So yes, everyone able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. प्लीज आन्सर करा. तुमच्यासाठी चाललंय हे सगळं. का सगळेजण लॉग इन करून कुठे दुसरीकडे जाऊन बसलेत का? ऑर व्हॉट एव्हर दुसरी कामं चालली आहेत का कुणाची? यू हॅव टू आन्सर. मी फक्त बोलणार, तुम्ही ऐकायचं, तिकडून काहीच रिप्लाय येणार नाही. असं जर असेल तर मला सिलेबस संपवायला वेळ लागणार नाही, पण तुमचं नुकसान आहे त्याच्यामध्ये. सो प्लीज आन्सर. ठीक आहे. आय होप everyone clear with characteristics of software engineering. So we will switch to the importance of software engineering. Inside the importance, first one would be reduce the complexity. By using software engineering in development process, complexity of development can be totally reduced. Secondly, reduces the software cost. Lastly, I have told you that in previous ages the budget can be exceeded in development process. Every time budget can be exceeded or the cost estimate can be higher, but due to this software engineering process or SDLC, software development life cycle, the cost of software development can be reduced. Time is also reduced. In previous ages time can be exceeded. Every time can be exceeded for development process, but here time can be also reduced. So budget and time can be reduced for software development process. So due to that we can handle big projects. In previous ages, due to the exceeded time, due to the exceeded budget of development process, as well as due to the crashes of software development, complexity in software development, they cannot handle the big projects. But by that importance, like reduce the complexity, reduce the software development cost, reduce the time for development, we can handle the big projects. Also we can develop the reliable softwares in effective manner. So these are importance inside the software engineering. Complexity कमी आहे, सॉफ्टवेअरची कॉस्ट कमी आहे, डेव्हलपमेंटची टाइम डेव्हलपमेंटचं कमी आहे, रिलायबल सॉफ्टवेअर डेव्हलप होतंय, इफेक्टिव्ह मॅनरमध्ये डेव्हलप होतंय. दॅट इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड रिझल्ट इज ऍक्च्युअल रिझल्ट. दॅट इज इफेक्टिव्हनेस. तुम्हाला जे एक्सपेक्टेड आहे तेच ऍक्च्युअल रिझल्टमध्ये ज्यावेळी येतं, दॅट इज इफेक्टिव्हनेस. बिकॉज in previous ages what is expected is not in actual result is different than expected result, so they it is ineffective. So here we get effectiveness, and due to whole that importance or we can say features, we can handle the big projects. मोठे मोठे प्रोजेक्ट्स आपण हँडल करू शकतो ड्यू टू दॅट सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग इम्पॉर्टन्स or we can say features. Let's switch to the next point, that is software development life cycle, SDLC. It is short form for software development life cycle. Software development life cycle is what? It is the process used by software industry to design, develop
and test high quality software. For developing high quality software, industries can use software development lifecycle process through which you can develop, design, and test high quality software. The software development lifecycle aims to produce high quality software that meets or exceed the customer expectations and reaches the completion within time and cost estimate, within your uh, expected time, within expected budget. You can develop high quality software with customer expectation. All customer expectation can be fulfilled or completed due to software development life cycle. Only the software development life cycle is used for making high quality software which can fulfill everything. Budget can be reduced, cost can be reduced, time can be reduced, effectiveness, then customer expectation, lack of complexity, everything can be gained inside the software development lifecycle process, that is SDLC. Every time we cannot mention that software development life cycle, we can only say that SDLC. Okay, so SDLC consists of detailed plan describing how to develop, how to maintain, replace, and alter or enhance the specific software. स्पेसिफिक सॉफ्टवेअर कसं डेव्हलप करायचं, मेंटेनिंग कसं करायचं, त्याचं रिप्लेस काही त्याच्यामध्ये व्हर्जनमध्ये चेंज करायचं असेल, किंवा तुम्हाला एखादा फॉर्म ऍड करायचा असेल, एखादा रिमूव्ह करायचा असेल, एखादा टॅब ऍड करायचा असेल, एखादा एक्स्ट्रा टेक्स्ट बॉक्स किंवा डिझाईनमध्ये चेंज करायचा असेल, आफ्टर दॅट कोडमध्ये चेंज करायचा असेल, एनी अल्टरेशन और एनहान्समेंट इन टू द स्पेसिफिक सॉफ्टवेअर, you can do that using SDLC. So the phases of SDLC. Software development lifecycle has those phases. 6 phases are there. Okay. So first phase will be requirement gathering and analysis. That is collecting requirement and analyze those requirement. Plan on that requirement. It is first phase, requirement gathering and analysis. Then second can be designing. After analyzing what are the requirements of user, you can make designing. Whatever that can be, if desktop application, standalone application, so you can make form designing. And if it can be web page or web application, you can design the web page. Then after designing, you can implement and implementation and coding phase. In that phase, you can make coding on that designed forms. तुमच्या डिझाईन फॉर्मला कोडिंग करण्याचं काम तुम्ही इम्प्लिमेंटेशन अँड कोडिंग फेज मध्ये करणार आहात. होल सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रोसेस कॅन बी डिपेंड्स ऑन दॅट कोडिंग. तुम्ही कोडिंग कसं करताय डेव्हलपमेंट प्रोसेसमध्ये हे सगळ्यात जास्त मॅटर करतं ऑल सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकलमध्ये. सो आफ्टर गेटिंग रिक्वायरमेंट अँड आफ्टर डिझायनिंग, coding is the integral part of that software development process, very important part, and it can take much efforts from the employees. डेव्हलपमेंट प्रोसेसमध्ये असलेल्या एम्प्लॉईजचे सगळ्यात जास्त एफर्ट्स हे कोडिंगमध्ये असतात. सो कोडिंग अँड इम्प्लिमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फेज. इन दॅट यू कॅन कोड, दॅट इज यू कॅन मेक युअर ऍप्लिकेशन डायनेमिक. तुम्ही डिझाईन करताय म्हणजे काय, फक्त स्टॅटिक व्ह्यू दाखवताय की असं असं आमचं ऍप्लिकेशन आहे. जसं मी एक्झाम्पल दिलं की एखादी मॅनेजमेंट सिस्टीम असेल, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सिस्टम, सो त्यांच्याकडे काय असणार आहे, ऍडमिट फॉर्म असेल, त्यानंतर त्यांचे काय ज्या फॅसिलिटीज आहेत किंवा दुसरं काही जे असेल. फॉर एक्झाम्पल आता हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सिस्टीमच्या ऐवजी आपण स्टुडंट ऍडमिशन प्रोसेस असं एखादं सॉफ्टवेअर पाहूया. स्टुडंट ऍडमिशन मॅनेजमेंट सिस्टीम. इनसाइड व्हॉट देर इज टोटल जस्ट लाईक एखाद्या युनिव्हर्सिटीची वेबसाईट असते तशा टाईपचं आपल्याला एक डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन बनवायचंय. सो त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, पहिल्यांदा तुमचा लॉग इन आयडी पासवर्डसाठीचा एखादा फॉर्म असेल, त्यानंतर इनसाइड दॅट ऍडमिशन फॉर्म असेल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म असेल, त्यानंतर सब्जेक्ट्सचे वेगवेगळे फॉर्म्स असतील, त्यानंतर वी कॅन से एक्झामिनेशनचा एखादा टॅब असेल त्याच्यामध्ये,
त्यानंतर टीचर्सचे वेगवेगळे टॅब्स असतील, विच टीचर इज अलॉटेड टू विच सब्जेक्ट अँड ऑल. सो एव्हरीथिंग कॅन बी इन स्टॅटिक फॉर्मॅट. इन व्हॉट? इन डिझायनिंग फेज. डिझायनिंग फेजमध्ये तुम्ही काय करणार आहात? फक्त एक स्टॅटिक व्ह्यू तयार करणार आहात की तुमचं ऍप्लिकेशन कसं असणार आहे, विजिबिलिटी त्याची कशी असणार आहे. बट ते ऍप्लिकेशन वर्क होण्यासाठी किंवा त्याच्यामध्ये डायनॅमिक फीचर ऍड करण्यासाठी आपल्याला कोडिंग करणं इम्पॉर्टंट आहे. वी हॅव टू कोड फॉर that application to make it dynamic. Dynamic means what? Runtime, user can use that application runtime use of that application, which can be dynamicity. म्हणजे तुम्ही ते ऍप्लिकेशन यूज करू शकाल त्यावेळेसच ते ऍक्च्युअल प्रोसेसमध्ये येईल. So coding is the important phase, and next phase would be testing. Testing is also, after coding, testing is one of the important phase. Coding and testing both are important phases, because after development we have to test that code, we have to test that application. Instead of that we cannot deploy that application, because if any error or bug, we can say bug in testing मध्ये एररला डिफेक्ट किंवा बग म्हणतात. We can say bug or defect inside the application have to be tested and have to be resolved. Each and every defect have to be resolved, and after resolving the defect till 99%, because each and every defect cannot be resolved, each and every application cannot, we can say that it can be defect free. Any minor defect must exist or say exist in application, but we have to test each and every defect till 99% application should be defect free, and then we can deploy that application. Deployment can be, it can say, providing that application for use. It can be deployment, तुमचं तयार झालेले ऍप्लिकेशन यूज करण्यासाठी प्रोव्हाइड करणे. It can be deployment, and the last can be maintenance. That after deployment some problems can be arises in software by userला काही प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात की त्यांना ते ऍप्लिकेशन यूज करता येत नाहीये, और से जस्ट अ मिनिट आहे, someone want to admit. Okay. ओके. मेंटेनन्स, लास्ट फेज. समजा तुमचं ऍप्लिकेशन तुम्ही रिक्वायरमेंट गॅदर केलं, डिझाईन केलं, त्याच्यावरती कोड केलं, व्यवस्थित टेस्टिंग करून ऍप्लिकेशन डिप्लॉय केलं युजरला, बट युजर गेट सम प्रॉब्लेम्स इन युजेज, और आफ्टर सम टाइम the previous old features have to be converted or have to be changed as per the requirement of user. Those things can be done inside the maintenance phase. So maintenance can be the redevelopment phase, or inside the maintenance we can make redevelopment of existing application. Existing application मध्ये आपल्याला सगळ्या प्रोसेसेस परत कराव्या लागतात की न्यू रिक्वायरमेंट काय आहेत. दॅट कॅन बी समवॉट मिनिमल, कमी प्रमाणात असतात त्या, की फुल तुमचा प्रोजेक्ट समजा एक नोटबुक एवढं आहे असं कन्सिडर करा, त्याच्या रिक्वायरमेंट ह्या नोटबुक फुल नोटबुक एवढ्या आहेत एका वही भरून असं कन्सिडर करा. तर नवीन रिक्वायरमेंट येणाऱ्या ह्या समवॉट एक 4 ते 5 पेजेस किंवा 10 पेजेस पर्यंत असू शकतात. सो बट फॉर दॅट पर्पज ऑल्सो वी हॅव टू प्रोसेस इच अँड एव्हरी स्टेप इनसाइड द सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल. मग ते 5 पेजेस 2-3 रिक्वायरमेंट जरी असल्या तरी तुम्हाला त्याचं गॅदरिंग करावं लागतं, त्याच्यावरती डिझाईन करावं लागतं, कोड करावं लागतं, जे काय केलं असेल ते टेस्ट करावं लागतं परत, अँड अगेन यू हॅव टू डिप्लॉय the new version of your existing project inside the maintenance phase. So these are the phases of software development life cycle. So one by one we will see all the stages inside the software development life cycle, or we can say SDLC. As I told you, first step can be the requirement analysis and planning. Requirement analysis करतोय आपण पहिल्या फेजमध्ये, त्याच्यामध्ये आपल्याला प्लॅनिंग पण गरजेचं आहे. सो आय हॅव नेम दॅट स्टेज कॅन बी प्लॅनिंग अँड रिक्वायरमेंट अनालिसिस.
It can be fundamental stage, I can say. Fundamental means what? Primary stage. Very important primary and fundamental stage of SDLC. तिथून तुमचं सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट स्टार्ट होतं. From requirement, we can start our software development process. So it is fundamental stage. During this phase, all the relevant information is collected from the customer to develop the product as per their expectation. या फेज मध्ये आपण कस्टमर कडून सगळी इन्फॉर्मेशन घेणार आहे. वी कॅन कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर. व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर? each and every step, each and every requirement can be step by step collected from the customer, and we can develop the product as per their requirement, as per their expectation. So, and any ambiguities must be resolved in this phase. So any problems or any ambiguity have to be resolved in that phase. या फेज मध्ये तुम्हाला ambiguity कुठली ठेवायची नाही, because if requirements can be confirmed, then you have to design. In any ambiguity inside the requirement, so that can came inside the design, that can again passed to the coding also. So don't keep any ambiguity inside the requirement phase. Your requirements should be proper, your requirements should be correct or understandable by that team. So ambiguity should be resolved in requirement phase, because it is first phase. If any ambiguity exists or remain inside the phase, so it can be passed in next phase, design phase, code phase. सगळ्या phases मध्ये ही ambiguity पुढे पास होत जाते आणि टेस्टिंग मध्ये ती फाउंड होते. सो रिक्वायरमेंट फेज मध्ये ambiguity न ठेवणं हे एक महत्वाचं फीचर आहे असं आपण म्हणू. So business analyst and project manager sets up the meeting with the customer to gather all the information, like what the customer want to build. कस्टमरला काय रिक्वायर्ड आहे प्रोजेक्ट मध्ये हे सगळं कलेक्ट करण्यासाठी, रिक्वायरमेंट अनालिसिस करण्यासाठी बिझनेस अनालिस्ट आणि प्रोजेक्ट मॅनेजर हे दोन टीम मेंबर्स असतात. बिझनेस अनालिस्ट इज हू? business analyst is person who is able to collect or who is able to make requirement analysis. जसं कोडिंग करण्यासाठी डेव्हलपर लागतो, टेस्टिंग करण्यासाठी टेस्टर लागतो, डिझाईन करण्यासाठी डिझायनर लागतो. वॉट एव्हर वेब पेज डिझाईन करणार असेल तर तो वेब डिझायनर लागतो. तसंच रिक्वायरमेंट अनालिसिस किंवा रिक्वायरमेंट गॅदरिंग अँड प्लॅनिंग ओव्हर दॅट वी रिक्वायर्ड बिझनेस अनालिस्ट who is the person, and also project manager. Project manager is a person who requires in throughout whole development process, but business analyst is required only in a requirement analysis phase, requirement gather करण्यासाठी. So they can make meeting with customer, what are their requirements and what they want to build. म्हणजे त्यांना काय डेव्हलप्ड प्रोडक्ट मध्ये एक्सपेक्टेड आहे ते सगळं मीटिंग थ्रू ते घेतात. अँड हू विल बी द एंड युजर, दॅट इज कस्टमर इज अ एंड युजर. तुमच्या प्रोडक्टचा एंड युजर म्हणजे कस्टमर असतो. त्यांच्याकडून रिक्वायरमेंट कलेक्ट करणं हे बिझनेस अनालिस्टचं आणि प्रोजेक्ट मॅनेजरचं काम आहे. अँड व्हॉट इज द पर्पज ऑफ प्रोडक्ट? आणि प्रोडक्टचा पर्पज काय? तुम्ही असंच कुठलं प्रोडक्ट डेव्हलप करता का? नाही करत. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दॅट प्रोडक्ट? एनी मिसयूज ऑफ दॅट प्रोडक्ट हॅज टू बी डन. सो यू हॅव टू क्लिअर दॅट व्हॉट इज द पर्पज ऑफ प्रोडक्ट. तुम्ही प्रोडक्ट डेव्हलप करण्याच्या आधी त्याचा पर्पज काय आहे? व्हॉट इज द मोटो बिहाइंड दॅट डेव्हलपमेंट? Is it okay or any misuse can be done? It has to be checked. So what is the purpose of that product? It can be also identified by business analyst and project manager. So before building the product, core understanding or knowledge of product is very important. पूर्ण डेव्हलपमेंट प्रोसेस चालू करायच्या आधी तुम्हाला त्या पूर्ण रिक्वायरमेंट्सचं अंडरस्टँडिंग होणं आणि त्याचं नॉलेज किंवा जे डेव्हलप्ड फ्युचर प्रोडक्ट असेल त्याच्याबद्दलची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती अंडरस्टँड करणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे या फेजमध्ये. सो पहिली फेज आहे रिक्वायरमेंट अनालिसिस आणि ती खूप इम्पॉर्टंट फेज आहे. आणि ती फेज कोण कॅरी आउट करतं? हू कॅरी आउट द रिक्वायरमेंट अनालिसिस फेज? Please answer.
रिक्वायरमेंट अनालिसिस कोण करतंय? येस, एनीवन? Who? Project manager, ma'am. Yes, project manager. And who? Project manager is actually throughout the life cycle. थ्रूआउट लाईफ सायकल प्रोजेक्ट मॅनेजर असतोच प्रत्येक प्रोसेसमध्ये, मग डेव्हलपमेंट असू देत किंवा टेस्टिंग असू देत. पण who is the person only inside the requirement analysis? Firstly, I have told you business analyst. Okay, is it okay? Anyone please answer. I have told you that business. तुम्हाला स्लाइड्स दिसत आहेत ना सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके, सो स्लाइड मध्ये बघा, पहिल्यांदा काय लिहिलंय मी? बिझनेस अनालिस्ट. बिझनेस अनालिस्ट हा पर्सन आहे जो फक्त रिक्वायरमेंट मध्ये असतो. आणि प्रोजेक्ट मॅनेजर. प्रोजेक्ट मॅनेजरची ड्युटी काय? थ्रू आउट प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट प्रोसेसमध्ये सगळीकडे, मग रिक्वायरमेंट घ्यायच्या असू देत, डिझायनिंग करायचं असू देत, तिथं प्रोजेक्ट मॅनेजर लागतोच. पण बिझनेस अनालिस्ट कोण आहे? फक्त रिक्वायरमेंट कलेक्ट करण्यासाठी. त्यानंतर डिझायनिंगसाठी डिझायनर, कोडिंगसाठी डेव्हलपर, टेस्टिंगसाठी टेस्टर. तसं रिक्वायरमेंट अनालिस्टसाठी बिझनेस अनालिस्ट. तुम्हाला हा MCQ मध्ये किंवा क्विज मध्ये एक छोटासा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो बघा, की सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल मध्ये रिक्वायरमेंट अनालिसिस फेज कोण पास आउट करतं, और रिक्वायरमेंट अनालिसिस फेज ही कोण परफॉर्म करतं. तर तिथे तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिले जातील. समजा बिझनेस अनालिस्ट, डेव्हलपर, टेस्टर किंवा अजून प्रोजेक्ट मॅनेजर असं दिलं, तर तुम्ही काय आन्सर करणार मग? Business analysis. करेक्ट. बिकॉज प्रोजेक्ट मॅनेजर हा थ्रू आउट लाईफ सायकल असतो, पण बिझनेस अनालिस्ट हा फक्त रिक्वायरमेंट अनालिसिस करतो. ओके, सो नेक्स्ट फेज इज अ डिझायनिंग फेज, which is second or next step of software development. Once the requirement analysis is done, the next step is to clearly define and document the product requirements and get them approved from the customer or the market analysis. एकदा रिक्वायरमेंट अनालिसिसची फेज कंप्लीट झाली, नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे? क्लिअरली डिफाईन्ड अँड डॉक्युमेंट द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट. डिफायनिंग, UI चांगला असला पाहिजे तुमचा, युजर इंटरफेस, दॅट इज ग्राफिकल युजर इंटरफेस हा चांगला असला पाहिजे. तर आणि तरच युजरला तुम्ही इझिली सॉफ्टवेअर यूज किंवा युजर इझिली सॉफ्टवेअर यूज करू शकतो. तुम्ही विचार करा की तुम्ही जर सगळं लाईन बाय लाईन स्टेटमेंट वाईज लिहिलं तर ते वाचणं सोपं आहे का तुम्ही सिम्बॉल्स यूज केले तर ते वाचणं सोपं आहे? When you use the symbols or images or pictures inside your software, then it can be very feasible for user to use that software. तुम्ही जर इमेजेस किंवा आयकॉन्स वापरले तर सॉफ्टवेअर वापरणं इझी होतं, इन्स्टेड ऑफ युजिंग ओनली स्टेटमेंट्स अँड लेटर्स और वर्ड्स. सो to make the better graphical user interface, in designing you have to clearly define the documents and document the product requirement. तुमचं डिझायनिंग खूप चांगलं असलं पाहिजे. हा सगळ्यात, जसा कोडिंग इम्पॉर्टंट आहे तसं डिझायनिंग प्रत्येक स्टेप इम्पॉर्टंट आहे. एफर्ट्स कोडिंगला जास्त लागतात, बट प्रत्येक फेज इम्पॉर्टंट आहे, कारण तुमचं डिझायनिंग जितकं चांगलं असेल तेवढं तुमचा प्रोजेक्ट इफेक्टिव्ह होणार आहे. युअर डिझायनिंग गिव्स द इफेक्टिव्हनेस टू युअर प्रोजेक्ट. तुमच्या प्रोडक्टला, सॉफ्टवेअरला डिझायनिंग हा इफेक्टिव्हनेस देणार आहे. बिकॉज तुमच्या डिझायनिंग मध्ये जेवढे आयकॉन्स, जेवढे इमेजेस असतील तेवढा तुमचा ग्राफिकल युजर इंटरफेस चांगला असणार आहे. कारण युजरला माहित नसतं तुम्ही जावा लँग्वेज वापरली आहे, सी लँग्वेज वापरली, C# वापरली का, .NET वापरली आहे का, अजून पायथन वापरली. दे कॅन ओनली यूज द ऍप्लिकेशन विच इज डेव्हलप्ड बाय डेव्हलपर और से प्रोजेक्ट टीम. तो त्याच्यामध्ये युजर काय बघणार आहे? डिझाईन कसं आहे आणि त्याच्या थ्रू युजरला ऍक्सेस इझिली होतोय की नाही, हे डिझायनिंगच्या अंडर होणार आहे. सो you have to clearly define and document the product requirement inside the designing phase. So this is done through the system requirement specification, that is called SRS document, with which consists of
all the product requirements to be designed and developed during the project life cycle. In this phase, requirements gathered in the SRS document, which is used as an input. तुम्ही SRS डॉक्युमेंटमध्ये जे काही रिक्वायरमेंट गॅदर करताय म्हणजे सिस्टीम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ही पहिली फेज झाली आपली रिक्वायरमेंट अनालिसिस. त्यातले सगळे ज्या रिक्वायरमेंट्स असतील त्या तुमच्या सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मध्ये गोळा केल्या जातात आणि दॅट कॅन बी डॉक्युमेंटेड, दॅट इज SRS डॉक्युमेंट. आणि ते डॉक्युमेंट तुम्हाला ॲज अ इनपुट म्हणून यूज करायचंय टू मेक सॉफ्टवेअर आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर म्हणजेच डिझाईन. तुमच्या सॉफ्टवेअरचं डिझाईन क्रिएट करण्यासाठी ऑर फॉर मेकिंग युअर सॉफ्टवेअर आर्किटेक्चर यू कॅन मेक use of software requirement specification document, SRS document. Inside that बिझनेस अनालिस्टनी सगळे रिक्वायरमेंट गोळा करून त्या डॉक्युमेंटमध्ये स्टोअर केलेले असतात पहिल्या फेजमध्ये. आणि ते आपण इनपुट म्हणून यूज करतोय डिझायनिंगसाठी. म्हणजे त्या रिक्वायरमेंट्स वाचायच्या डिझायनरनी, अंडरस्टँड करायच्या, रीड करायच्या, अंडरस्टँड करायच्या आणि त्याच्यावरून डिझायनिंग करायचं म्हणजे सिस्टीम आर्किटेक्चर बनवायचं. जेवढं सिस्टीम आर्किटेक्चर हे ग्राफिकल युजर इंटरफेस फॉलो करतोय बेटर, दॅट कॅन बी फिजिबल फॉर युजर टू यूज दॅट ॲप्लिकेशन. कारण ग्राफिकली तुमचं ॲप्लिकेशन बेटर असणं हे युजरसाठी चांगलं असतं. युजरला यूज करण्यासाठी फिजिबिलिटी मिळाली पाहिजे, एज ऑफ यूज मिळाला पाहिजे, दॅट कॅन बी डिझाईन. ओके, देन नेक्स्ट कॅन बी कोडिंग फेज. As I told you, it is one of the important phase inside the development process, that is coding or developing the product. In this stage of software development life cycle, the actual development starts and the product can be built. तुम्ही रिक्वायरमेंट कलेक्शन केलं, त्या कलेक्शनचं अंडरस्टँडिंग केलं, रीड केलं ते सगळं आणि त्याच्यावरून डिझाईन केलं, इथपर्यंत तुमची स्टॅटिक प्रोसेस झाली. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काही डायनॅमिक कंटेंट मिळणार नाही. तुम्ही फक्त स्टॅटिकली प्रोसेस केली की ज्या कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट आहेत त्या लिहून काढल्या एका डॉक्युमेंटमध्ये किंवा एखाद्या वर्ड डॉक्युमेंटमध्ये टाईप करून घेतल्या आणि त्याला तुम्ही सिस्टीम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS डॉक्युमेंट असं म्हणताय. मग आता त्याच्यावरती तुम्ही डिझायनिंग केलं, त्यातले डॉक्युमेंट्स पाहून डिझायनिंग केलं म्हणजे काय, एक फॉर्म घेतला, त्याच्यावरती लेबल घेतलं, त्यानंतर एखादं टेक्स्ट फील्ड घेतलं, अगेन फॉर्म घेतला, लेबल घेतलं, टेक्स्ट फील्ड घेतलं, ही झाली डिझायनिंग प्रोसेस. त्यानंतर बटन घेतलं, सपोज तुम्ही एक लॉग इन फॉर्म घेतला, त्याच्यावरती तुम्ही एक लेबल घेतलं, एक बटन घेतलं. फॉर एक्झाम्पल, जस्ट अ मिनिट, इफ इथे एखादा आपल्याला डिझाईन करण्यासाठी काय मिळतंय का पाहूयात. सो आय विल टेल यू. येस, व्हाईट बोर्ड इज देअर. नवीन व्हाईट बोर्ड घेऊयात आपण एक. ओके, येस, ओके, व्हाईट बोर्ड इज नॉट वर्किंग, सो आय विल टेल यू ऑन वर्ड. वर्डवरती मी तुम्हाला दाखवते हे सगळं. हे नवीन एक डॉक्युमेंट घेते. जस्ट अ मिनिट, जस्ट ओके ओके ओके, आला व्हाईट बोर्ड पण आलेला आहे. सॉरी. येस, सो सगळ्यांना व्हाईट बोर्ड दिसतोय ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थँक्यू. ओके, सो आता डिझायनिंग म्हणजे काय ऍक्च्युली सांगते तुम्हाला मी. तुम्ही आन्सर करत नाही म्हणून मी तुम्हाला हे सांगते बरं का. ऍक्च्युली तुम्ही आन्सर केले तर मला हे ड्रॉ करायची वगैरे गरज पडणार नाही. तुम्ही आन्सर करत नाही याचा अर्थ तुम्ही अवेअर नाही या गोष्टीशी. सो इट इज फॉर्म. तुम्ही रिक्वायरमेंट गॅदर केल्यात, तुम्हाला एक लॉग इनचा फॉर्म डेव्हलप करायचा आहे. सो त्याच्यामध्ये ज्या काही रिक्वायरमेंट आहेत त्या मी वाचल्या आणि मला असं कळते की मी एक फॉर्म घ्यायचा आहे. सो मी एक फॉर्म घेतला. ओके, सो इथे मी लेबल लिहिलं. सपोज वी कॅन से interrupt and interrupt.
तुम्हाला ही स्क्रीन दिसते का? बिकॉज व्हाईट बोर्ड इज नॉट वर्किंग ऍक्च्युअली. नोटपॅड दिसते मॅम. येस नोटपॅडच दिसते का तुम्हाला? नोटपॅडच दिसते ना, बिकॉज व्हाईट बोर्ड वर्क करत नाही म्हणून मी विचारते. सो आता नोटपॅडला एक स्क्रीन आहे असं कन्सिडर करा तुम्ही. त्याच्यावरती आपण लॉग इन फॉर्म क्रिएट करतोय. सो LOGINID लॉग इन आय डी हे काय असणार आहे? पहिल्यांदा तुमचं लेबल असणार आहे त्याच्यावरती. इट इज कॉल्ड लेबल. आणि याच्या पुढे तुम्ही एक टेक्स्ट बॉक्स ऑर वी कॅन से टेक्स्ट फील्ड घेता. त्यावेळी इथे एक स्क्वेअर और से रेक्टँगल क्रिएट होतो. दॅट इज कॉल्ड टेक्स्ट फील्ड. लॉग इनच्या समोर इथे तुम्ही एक somewhat we can say just like again from and again dots. ओके, जस्ट लाईक असा एक टेक्स्ट फील्ड असतं. कन्सिडर करा की हे टेक्स्ट फील्ड आहे. ओके, तो असा एक लॉग इन आय डी एक लेबल असेल, त्याच्या पुढे एक टेक्स्ट फील्ड असेल. व्हाईट बोर्ड इज वर्किंग नॉट वर्किंग व्हाईट बोर्ड. ओके, सो लॉग इन आय डी असेल, त्याच्या पुढे तुम्ही एक रेक्टँगल घेणार आहात. दॅट वुड बी टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट बॉक्स. देन नेक्स्ट लाईनला तुम्ही परत पासवर्ड आणि त्याच्या पुढे परत तुम्ही एखादा टेक्स्ट फील्ड घेणार आहात. आणि नेक्स्ट लाईनला तुम्ही एक बटन घेणार आहात त्याच्यावरती लॉग इन. आणि नेक्स्ट अजून एक बटन असेल त्याच्यावरती रिसेट. सपोज तुमचं लॉग इन आणि पासवर्ड आयडी टाकताना चुकला आणि ते तुमच्या लॉग इन करायच्या आधी लक्षात आलं, तर तुम्ही रिसेट करून ते फील्ड्स परत क्लिअर करू शकता आणि परत तुम्ही लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड करेक्ट लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड टाकू शकता. असा एखादा फॉर्म तुम्हाला डेव्हलप करायचा आहे. सो दॅट डेव्हलपमेंट इज कॉल्ड डिझायनिंग. आणि हे स्टॅटिक असणार आहे. सो ह्याच्यावरती वर्क करण्यासाठी तुम्हाला डायनेमिक कंटेंट काय ऍड करायचं आहे? दॅट कॅन बी इनसाइड द वी कॅन से डेव्हलपमेंट प्रोसेस. ओके, हिअर वी कॅन से हिअर आता तुम्ही आता मी दाखवल्याप्रमाणे एक लॉग इन आय डी, त्याच्या पुढे टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड त्याच्या पुढे टेक्स्ट फील्ड आणि लॉग इनचं बटन, रिसेंटचं बटन असं डिझायनिंग केलेलं आहे. तर त्याच्यावरती तुम्हाला कोड करायचा आहे. टू मेक दॅट पेज डायनेमिक. ते पेज तुम्हाला डायनेमिक करायचं आहे. दॅट इज डन इनसाइड द कोडिंग फेज और डेव्हलपमेंट फेज. आणि डायनेमिक करायचंय म्हणजे काय करायचंय की तुमच्या प्रत्येक प्रोजेक्टला किंवा सॉफ्टवेअरला एक बॅक एंड असतो. दॅट कॅन बी डेटाबेस असतो एक, ज्याच्यामध्ये तुमचा सगळा डेटा तुम्ही फॉर्म्समध्ये जे काही फिलअप करता तो सगळा डेटा तुमचा त्या डेटाबेसमध्ये सेव्ह होतो. विच कॅन बी SQL असेल, ओरॅकल असेल किंवा सगळ्यात जुना सांगायचं झाला तर मायक्रोसॉफ्ट ऍक्सेस असेल, ज्याच्यामध्ये तुम्ही टेबल फॉर्मॅटमध्ये तुमचा सगळा फॉर्म डेटा फिलअप करू शकता. So to make the connection of database with your designed form, which can be coding. कोडिंग मध्ये तुम्ही काय करता? तुमच्या डिझाईन केलेल्या फॉर्म मध्ये डेटा फिलअप करता आणि फिलअप केलेला डेटा ज्यावेळी तुम्ही लॉग इनचं किंवा सबमिटचं बटन क्लिक करता त्यावेळी तो जातो डेटाबेसमध्ये. किंवा ज्यावेळी तुम्ही लॉग इन करता त्यावेळी तो डेटाबेस मधून फेच होऊन तुमच्या फॉर्मवरती येतो. डेटाबेसकडे डेटा पाठवणे किंवा डेटाबेस मधला डेटा फेच करणे, विच कॅन बी डन इनसाइड द कोडिंग फेज और इन डेव्हलपमेंट प्रोसेस फॉर प्रोडक्ट, which is the stage 3. In this stage, SDLC is the actual development. In this stage of SDLC, actual development process can be started and product can be built. तुमचा प्रोडक्टची बिल्डिंग प्रोसेस ऍक्च्युअली हिअर स्टार्ट होते. सो the programming code is generated as per the design stage. तुम्ही जसं डिझाईन केलंय त्यानुसारच तुम्हाला प्रोग्रामिंग कोड लिहावा लागतो. म्हणजे तुम्ही जर लॉग इन पेजसाठी डिझायनिंग केलेलं आहे, 2 टेक्स्ट फील्ड घेतलेत, एक लेबल घेतलंय, एक बटन घेतलंय आणि तुम्ही तिसऱ्याच कुठल्या पेजसाठी डिझाईन कोडिंग करताय, तर ते वर्क होईल का? नाही होणार. बिकॉज ज्यावेळी तुम्ही लॉग इन करताय तर लॉग इन साठीच तुम्हाला कोड करायचंय. म्हणजे पर्टिक्युलर टेक्स्ट
टेक्स्ट फील्डसाठीच कोड करायचंय की या टेक्स्ट फील्डमध्ये भरलेला डेटा हा कुठल्या डेटाबेस फील्डला गेला पाहिजे किंवा सबमिट केल्यानंतर तो कुठल्या डेटाबेसमध्ये टेबलमध्ये गेला पाहिजे. हे सगळं तुम्ही प्रॉपर डिझाईनसाठी जर लिहित असाल तर ते प्रॉपर डिझाईनवरती वर्क होणार आहे. तुम्ही लॉग इनसाठी लिहिताय आणि अप्लाय करताय रजिस्ट्रेशनसाठी तर ते वर्क होणार नाही, तिथे तुम्हाला एरर येणार. सो द प्रोग्रामिंग कोड इज जनरेटेड ॲज पर युअर डिझायनिंग. तुम्ही डिझाईन जसं केलंय तसाच तुम्हाला कोड जनरेट करावा लागतो और वाया दॅट कोड जनरेट करावा लागतो. इफ डिझाईन इज परफॉर्म्ड इन डिटेल्ड अँड ऑर्गनाइज्ड मॅनर, डिझाईन जर तुम्ही डिटेल मॅनरमध्ये केलं असेल तर कोड जनरेशन कॅन बी अकम्प्लिश्ड विदाउट मच हॅसल. म्हणजे जास्त त्रास न घेता तुम्हाला इझिली कोडिंग करता येतं जर तुमचं डिझायनिंग व्यवस्थित असेल. डेव्हलपर मस्ट फॉलो द कोडिंग गाईडलाईन्स डिफाइन्ड बाय द ऑर्गनायझेशन अँड प्रोग्रामिंग टूल्स. डेव्हलपरला काय करावं लागतं, डेव्हलपर मस्ट फॉलो द कोडिंग गाईडलाईन्स. डेव्हलपरनी स्वतः कुठली तरी अशी ठरवून गाईडलाईन वापरायची नाही किंवा कुठलाही कोड करायचा असं नाही चालत. जे काही सिस्टीमनी और वी कॅन से ऑर्गनायझेशननी जे काही प्रोग्रामिंग टूल्स डिफाईन केलेले आहेत त्याच्या थ्रूच डेव्हलपरला कोडिंग करावं लागतं. लाईक कंपायलर्स, इंटरप्रिटर्स, डिबगर्स दॅट कॅन बी युज्ड टू जनरेट द कोड. कोड जनरेशनची प्रोसेस ही याच्या अंडरच होते. ओके, सो डिफरंट हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस लाईक सी, C++, जावा, पास्कल, PHP, टुडेज पायथन इज ऑल्सो युज्ड फॉर कोडिंग. कोडिंग करण्यासाठी आपण काय काय करतो, फर्स्टली ज्यावेळी तुम्हाला एखादं ऍप्लिकेशन डेव्हलप अँड टेस्ट करायचंय किंवा डेव्हलप आणि रन करायचंय, बग कंपाईल करायचंय, सो बेस्ट प्रोग्रामिंग टूल्स आहेत तेच तुम्हाला फॉलो करावं लागतात, जस्ट लाईक कंपायलर, इंटरप्रिटर आणि डिबगर. हे कशासाठी यूज होतात, कंपायलर कशासाठी यूज होतो की तुमचा लिहिलेला कोड हा मशीन अंडरस्टँडेबल कोडमध्ये कन्वर्ट करायचा असतो. ते काम कंपायलर करतो. लाईन बाय लाईन रनिंग ऑफ कोड कॅन बी डन बाय इंटरप्रिटर. आणि डिबगिंग म्हणजे काय, बग म्हणजे काय, एरर. सो प्रत्येक तुमच्या प्रोग्राम मधली लाईन बाय लाईन एरर आयडेंटिफाय करून ती रिझॉल्व्ह करायचं काम डिबगर करतो. तो कंपायलर, इंटरप्रिटर आणि डिबगर हे तिन्ही इम्पॉर्टंट आहेत. युझिंग कंपायलर तुम्ही मशीन अंडरस्टँडेबल लँग्वेजमध्ये तुमचा लिहिलेला कोड कन्वर्ट करता. ओके, ऑब्जेक्ट कोड असेल, बाईट कोड असेल, व्हॉट एव्हर ॲज पर लँग्वेज. तुम्ही लँग्वेज कुठली वापरताय त्याच्यावरती डिपेंड असतं. आणि डिफरंट हाय लेवल लँग्वेजेस वापरून आपण कोडिंग करणार आहोत जे युजर अंडरस्टँडेबल फॉर्मॅटमध्ये असतं, जस्ट लाईक C++, जावा, पायथन अँड ऑल. ओके, used for coding. And the programming language is chosen with respect to the type of software being developed. तुमच्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचा टाईप कुठला आहे त्याच्यावर डिपेंड असतं की तुम्ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज कुठली प्रेफर करता. जस्ट लाईक तुम्ही जर एखादं वेब ऍप्लिकेशन डेव्हलप करताय तर तुम्ही C लँग्वेज वापरून उपयोग नाहीये. त्या केसमध्ये तुम्हाला C किंवा C++ वापरणं तितकं प्रेफर्ड होत नाही. यू कॅन डेव्हलप बट इट इज नॉट प्रेफर्ड. तुम्हाला जर वेब ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचं तर तुम्ही जावा, PHP, पायथन हे प्रेफर करू शकता, कारण जावा आणि PHP किंवा पायथन हे तुम्हाला तेवढे फीचर्स प्रोव्हाइड करते वेब ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट. कारण ज्यावेळी तुम्ही वेब ऍप्लिकेशन डेव्हलप करता तिथे तुम्हाला बेटर ग्राफिकल युजर इंटरफेस प्रोव्हाइड करणं गरजेचं असतं. तुम्ही कन्सिडर करा, एक साधं ऍप्लिकेशन असेल, डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन, स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन आणि एखादं वेब ऍप्लिकेशन असेल, दोघांमध्ये किती फरक असतो डिझाईन मध्ये. वेब ऍप्लिकेशन मध्ये मच ऑफ इमेजेस वापरलेले असतात, पण स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन मध्ये सिंपल फॉर्म्स क्रिएट केलेले असतात ज्याच्यामध्ये लेबल्स असतात, टेक्स्ट फील्ड असतात ज्याच्यामध्ये आपण डेटा एंटर करू शकतो आणि बटन्स असतात. प्रोबॅबली एवढा डेटा असतो. आणि मग जास्तीत जास्त पुढे जाऊन आपण बघितलं तर चेक बॉक्सेस असतात ज्याच्यामध्ये आपण एखादी सपोज बर्थ डेट टाकायची असेल तर आपण स्क्रोल करून त्याच्यामध्ये बर्थ डेट सिलेक्ट करून टाकू शकतो. दॅट कॅन बी, वी कॅन से रेडिओ बटन्स असतात. एवढं सगळं साधारणपणे डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन मध्ये असतं, पण वेब ऍप्लिकेशन मध्ये मोस्ट ऑफ द इमेजेस आणि लिंक्स असतात. सो डिपेंडिंग ऑन प्रोग्रामिंग लँग्वेज यू कॅन चूज विच सॉफ्टवेअर इज बिंग डेव्हलप्ड. तुम्हाला वेब ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचं असेल तर तुम्हाला जावा, PHP आणि टुडेज पायथॉन तुम्ही वापरू शकता. आणि तुम्हाला जर सिंपल डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचं असेल तर आपण C++ वापरू शकतो, ऍज वेल एज आपण जावा
वापरू शकतो, C# वापरू शकतो फॉर डेव्हलपिंग द डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन, which is all about the stage 3, coding stage, or we can say developing phase. The next stage can be testing phase. After developing the software, we have to test that software for any bug or defect. This is the stage is usually a subset of all the stages. सगळ्या स्टेजेसचा एक सबसेट म्हणजे तुमची टेस्टिंग फेज. ओके, ह्या फेजच्या अंडर आपण काय करणार आहोत, we can test the software. So as in a modern software development life cycle, the testing activity are mostly involved in all the stages of SDLC. सगळ्या स्टेजेसमध्ये तुम्हाला टेस्टिंग करावं लागतं. असं नाही की तुम्ही फक्त टेस्टिंगच्या फेजला आल्यावरच टेस्टिंग करायचंय, मग तोपर्यंत तुमचा कोड डेव्हलप झालाय. बट जर रिक्वायरमेंट मध्येच एखादा बग असेल, डिफेक्ट असेल, रिक्वायरमेंट मध्येच पहिल्या स्टेजमध्येच जर एखादा डिफेक्ट असेल, तर तुम्ही कोडिंग स्टेज पर्यंत आलेला तुमचा एफर्ट सगळा वाया जातो. आपण डायरेक्टली कोडिंग नंतर टेस्टिंग केलं तर आपला सगळा टाइम वाया जातो. सो तुम्ही टेस्टिंग हे अर्ली टेस्टिंग केलं पाहिजे. म्हणजे टेस्टिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट अनालिसिस. रिक्वायरमेंट अनालिसिस पासून जर टेस्टिंग केलं तर रिक्वायरमेंट मध्ये काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते तिथेच रिझॉल्व्ह होऊ शकतात आणि ते डिझायनिंग मध्ये रिफ्लेक्ट होत नाहीत, ना की कोडिंग मध्ये रिफ्लेक्ट होतील. ते रिक्वायरमेंट मध्येच रिझॉल्व्ह होऊन जातील. So early testing should be done inside the project development or software development. So the testing activity are mostly involved in all the stages. त्यामुळे सगळ्या तुमच्या स्टेजेस आहेत ना, अनालिसिस असू देत, डिझायनिंग, कोडिंग और डिप्लॉयमेंट असू देत, मेंटेनन्स असू देत, सगळ्या स्टेजेसमध्ये टेस्टिंग करणं गरजेचं आहे. देन अँड देन यू कॅन मेक हाय क्वालिटी सॉफ्टवेअर. त्यामुळेच मी तुम्हाला सांगितलं डेव्हलपमेंट आणि टेस्टिंग ह्या इंटिग्रल प्रोसेसेस आहेत, महत्वाच्या स्टेप्स आहेत डेव्हलपमेंट प्रोसेस मधल्या. तशा सगळ्याच इम्पॉर्टंट आहेत. तुम्ही डिझाईनच केलं नाही तर टेस्टिंग काय करणार किंवा कोडिंग काय करणार. टेस्टिंग करू शकता डिझाईन, पण कोडिंग काय करणार. सो एव्हरी स्टेज इज इम्पॉर्टंट, बट मोस्ट इम्पॉर्टंट काय आहे, कोडिंग आणि टेस्टिंग, कारण हे इंटिग्रल पार्ट आहेत. टेस्टिंग हे प्रत्येक स्टेजमध्ये येणार आहे. तुम्ही रिक्वायरमेंट अनालाइज केल्या त्या टेस्ट केल्या पाहिजेत. तुम्ही डिझायनिंग केलं, इट शुड बी टेस्टेड. तुम्ही कोड केलं, इट शुड बी टेस्टेड बाय टेस्टिंग टीम. So however, these stages refers to the testing only stage of the product where product defects are reported, tracked, fixed and retested. टेस्टिंग ही अशी एक फेज आहे ज्याच्यामध्ये प्रोडक्ट मधला डिफेक्ट हा पहिल्यांदा रिपोर्ट केला जातो, त्यानंतर तो ट्रॅक केला जातो, त्यानंतर फिक्स केला जातो म्हणजे रिझॉल्व्ह केला जातो, आणि अगेन रिटेस्टिंग केलं जातं प्रोडक्टचं की तो डिफेक्ट रिझॉल्व्ह झालाय की नाही. ओके, पहिल्यांदा रिपोर्ट केला की सपोज एखादा डिफेक्ट आलाय, कुठल्याही फेज मध्ये येऊ देत, तो रिक्वायरमेंट मध्ये आलाय, डिझाईन का कोड मध्ये, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, यू हॅव टू रिपोर्ट दॅट डिफेक्ट. डिफेक्ट म्हणजे बग, एखादी एरर असेल ते रिपोर्ट करायची, त्यानंतर ती ट्रॅक करायची, त्यानंतर ती फिक्स करायची म्हणजेच रिझॉल्व्ह करायची, आणि परत रिटेस्ट करायचं की ती पर्टिक्युलर डिफेक्ट और ती जी काय फेज आहे ती रिझॉल्व्ह झाली की नाही. आफ्टर रिटेस्टिंग, if your test case can be passed, then it can be resolved. So retesting can be done until the product reaches the quality standard defined in system requirement specification. तुमच्या रिक्वायरमेंट अनालिसिसचं जे काही डॉक्युमेंट तुम्ही क्रिएट केलेलं आहे त्याच्यामधल्या रिक्वायरमेंट जोपर्यंत तुम्हाला गेट होत नाही, मिळत नाही, तोपर्यंत तुम्ही ही प्रोसेस फॉलो करायची आहे. So testing phase helps to reduce the number of bugs, glitches, that is defects that users encounter. तुम्ही टेस्टिंग ही फेजेस जर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रोसेस मध्ये फॉलो केली नाही किंवा ऍड केली नाही तर काय होऊ शकतं हे पहा. तुम्ही गॅदर करणार रिक्वायरमेंट, डिझाईन करणार, त्यानंतर कोड करणार आणि तुम्ही डिप्लॉयमेंट करणार म्हणजे प्रोडक्ट देऊन टाकणार. सो जेव्हा ते प्रोडक्ट युजरकडे जाईल त्यावेळी युजर तुम्हाला सांगेल दॅट मच डिफेक्ट्स कॅन बी एन्काउंटर्ड इनसाइड युअर प्रोडक्ट, अँड अगेन यू हॅव टू डेव्हलप दॅट प्रोडक्ट फ्रॉम फर्स्ट. सो टेस्टिंग काय करते, तुमचे सगळे ग्लिचेस और बग्स आयडेंटिफाय करते टेस्टिंग फेज मध्ये,
throughout the life cycle, and this leads to the higher user satisfaction and better usage rate. युजरच्या सॅटिस्फिकेशन घेताय तुम्ही ह्याच्या थ्रू, हायर सॅटिस्फिकेशन फ्रॉम युजर अँड बेटर युजेज रेट. म्हणजेच काय, युजर बेटर परफॉर्मन्स देतोय किंवा युजर तुमच्या सॉफ्टवेअरला जास्त वी कॅन से स्टार्स देतोय. जसं आपण प्ले स्टोअरला पाहतो किती स्टार आहेत पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनला, ते पाहून आपण ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतो. ओके, सो ॲज पर युअर टेस्टिंग, जेवढं तुमचं सॉफ्टवेअर जास्त टेस्ट होईल, जास्त डिफेक्ट फ्री होईल, तेवढं युजर सॅटिस्फिकेशन तुम्हाला जास्त मिळणार, म्हणजे युजरकडून जास्त स्टार्स मिळणार आहेत असं आपण कन्सिडर करूया. ओके, दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सो आता पण आपण 4 फेजेस बघितल्या. ओके, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटच्या, ज्याच्यामध्ये आपण टेस्टिंग पर्यंतच्या फेजेस कव्हर केल्या. सो ह्याच्यापर्यंत तुम्हाला काही डाउट्स आहेत का? लेट मी क्लिअर दोज डाउट फर्स्ट. प्लीज आन्सर. एनी डाउट्स इनसाइड दॅट? येस. नो मॅम. ओके, तुम्हाला सगळं व्यवस्थित लक्षात आलंय का? हा, प्लीज आन्सर. येस मॅम. Okay, thank you. So today we will stop here. If you have any query, please ask me. Okay, तुमचे काही क्वेरीज असतील ना तरी मला विचारा. चॅट बॉक्स मध्ये टाका. तुम्हाला जर अनम्यूट करून बोलायचं नसेल ना, यू हॅव चॅट बॉक्स. प्लीज ऍड युअर क्वेरीज, युअर क्वेश्चन्स इनसाइड द चॅट बॉक्स. तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये मला क्वेश्चन्स विचारू शकता. आतापर्यंत आपण बेसिक कॉन्सेप्ट पाहिल्या सगळ्या, ज्या मोस्टली आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बऱ्याच कॉन्सेप्ट क्लिअर केल्या होत्या, त्या मी रिवाइज केल्यात. आणि आपण आज बेसिकली न्यू कॉन्सेप्ट काय पाहिली, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल, जी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग मधले हार्ट आहे. सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगचं हार्ट आहे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल. त्याच्या थ्रू सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग ही एक्झिस्टन्स मध्ये आलेली आहे. So it can be important. It is one of the important phase. Okay. So shall we stop here? थांबायचं का आपण इथे? Yes, ma'am. Okay. If any query, please ask me. Okay. Okay, Swati. Okay. Yes. So we will stop here. The remaining points from software development life cycle will be continued in next session. Okay. Thank you, everyone. Okay, ma'am. Thank Okay, you. ma'am. Thank you. Bye-bye. Good night.
थांबे हे पॉज करावं लागेल रेकॉर्डिंग होते. मायक्रोफोन